So your food inakuwa grown juu ya maji, una get, ina float juu ya maji na ina multiply after every 48 hours. After every 48 hours ina multiply, alafu unakuwa na food yako cheap badala ya kuenda kununua food kwa soko. Okay, get it that one. What's up my beautiful people, yet another video pale Kirimo Farm. So today nataka niwachanue tips which you can consider as a new farmer before once farming. Basically a summary of what you can consider and be keen to observe vitu unaweza like angalia kwa keen nazo isigugonge kwa farming. Okay, alright, so let's just jump right into it. Number one ni housing. Definitely ukianza farming lazima ukuwe na housing, like ukuwe na keja. And kwa makeja pale kuna different houses. Unapata kuna wale wanaweza kutengeneza keja za mawe, kuna wale wanaweza kutengeneza keja za mabati, sawa. Kuna wale wanaweza tengeneza keja za mbao, which is actually the most common houses. As you can see by the way, tuko na keja mpya hapa hivi, nataka niwashow. So basically that's our new house yenye tumetengenezea ya kuku juzi tu. You see kuna mavifaranga hapo hivyo zenye zinakula ndani huko. There is a free ranging area. Alafu pale hivyo mnaona kuna hiyo the big house ya layers. Kuna pale mnacheki pale kuna like foot deep. Nitawaeleza mambo ya foot deep. Then huku kwingine huku nyuma kuna place ya ku free range. Unaona tu vifaranga huko. Yeah, so basically you have to check your housing yenye unaweza consider ama yenye mfuko yako inatosha inafikia. And then kutoka hapo pia unaenda unajenga na yeah, and you are done. You start your farming. Alright? So kuna zile keja za mabati, that's the cheapest actually. Juu mabati unaweza pata hata ile mabati mzee unatumia. But si vile huwa tunafanya, unaenda unachukua zile zinaitwaje? Zile not plywood. Kuna zile mbao zenye zinakuanga ni kama ni waste. Since it's not like it's a human being's house, unaona? Unaenda unachukua sema kama hizo mambao waste, unatengeneza keja yako safi, alafu unaweka vifaranga zako. So italingana na wallet yako. Hiyo ndio kitu ya kuconsider. Don't consider fanciness, like fanciness sana. You see? Yeah. And then tip number 2 ni mahali ya kutafuta food. Okay? Ama ni food venye unaweza reduce cost ya food. Actually most of the farmers kitu inawagonga, unapata yes wana harvest mayai mingi, lakini pale kwa food kidogo inawapiga chenga, kwa sababu unapata wanauza mayai. Wakiuza mayai, zile mayai zinakuja pesa mayai inakuja inakuliwa na food, like kwenda kununua food. So ukiweza kusupplement the best, like not the better, the best, you see. So unaenda like there are things to consider. You can farm, like do azola farming. Sijui kama umeona azola farming, maybe I'll attach an image there. Unaweza fanya azola farming. Ni food fulani inafanywa farming kwa juu ya maji. So your food inakuwa grown juu ya maji, una get, ina float juu ya maji na ina multiply after every 48 hours. After every 48 hours ina multiply, alafu unakuwa na food yako cheap badala ya kuenda kununua food kwa soko. Okay, get it that one. Then kuna ingine pia inaitwa soldier flies. Maybe I'll attach also an image. Soldier flies unaweza enda utafuta msi hapo na soldier flies. Maybe I can hook you guys up. I can hook you up, mpate contact za huyo msi, anaweza wa supply soldier flies. Currently I have not started farming the soldier flies, but tutakuwa tukizi farm. Then those are the two alternatives za food. Another thing, kama ni sasa hizo mahindi, unaweza enda ufanye like ufarm kwa farm yako. So badala ya kutumia expense ya kuzibai zenyewe, itakuwa cheaper ku harvest mahindi zako. You get me? Yes. So next, point number 3 is
mambo ya hygiene. Unaona mambo ya inaitwa aje, biosecurity. Biosecurity lazima umake sure iko tight. Okay, kwa sababu pale kwa biosecurity ndio inapigia wasi wengi chenga. Unapata like kuku zako mnaonanga pale kwa ile inaitwa aje, ile bruda yangu uwe naingia miguu tupu. So that's juu ya mambo ya biosecurity. Unapata utaachilia hivyo, alafu mabakteria maybe ulienda ukakusanya mabakteria huko ama magonjwa zingine, unakuja unaletea kuku zako zina dedi. Alafu kama ni place huwezi ingia miguu tupu, pia unaweza tumia foot dip. For example, hapa hivi kuna foot dip nimewashow, acha niwashow tu tena. So this is just but a simple foot dip which is covered by hii kitu nilikuwa nimetengeneza ya mlango. See? Just a very simple foot dip. Alafu iko na maji huko. That's just ile can fulani ya inabeba maji ya 20 liters. So unaikata, I think this is 10 liters. Unaikata, ukikata unaweka disinfectant, alright? And then you just do this, ukikuja hapo hivyo una step, okay? Then unakanyaga hivyo, una make sure haukuji na hizo bacteria za hapa kwa nini. Sawa. After biosecurity, point number 4 is you consider zile magonjwa ziko area zenu. For example, kuna ugonjwa kama coryza, kuna ugonjwa kama Newcastle, kuna magonjwa mingi unaweza immunize, but to save from the cost unaweza angalia zile magonjwa ziko popular. For example, zile magonjwa najua zimetawala huku pande ya kwetu, kuna Newcastle, then kuna Newcastle not as such. Kuna coryza ni noma. Coryza inamaliza kuku kumaliza. So you can consider immunizing for coryza, for Newcastle. The other one is for smallpox. And also ukipata ya vaccine ya inaitwa aje ingine, kuna hii ugonjwa ingine pia inaitwa, haki ya Mungu sikumbuki, inaitwa coccidiosis. Pia coccidiosis nyingine sana imetawala sana, huwa inamaliza kuku sana. So if you get to immunize those ones, you are good to go. Alright? Yeah, so you have to immunize ukue rada na diseases as in from the brooder stage. Kama utachukua zikiwa 1 day old, but as we supply you most of the what do we call them, most of these vaccines tunakuanga tumeimmunize, so that's not a problem. Maybe for example, before mwezi tunakuanga tumebakisha vaccine moja which is smallpox, and you can immunize by yourself. Sawa? Yeah. So next, point number 5, we go to ventilation of the house. Just make sure that your house is well ventilated, kwa sababu respiratory diseases zinakuanga easily spread, as in zina gain momentum through keja zenye hazijakuwa ventilated. Sawa? So what you do is that you make sure your houses are ventilated. For example, this one over here, let me show you. See that? It's quite ventilated. Inside the door is open. Kuna hizo mesh hapo hivyo, na kuna hii mesh ambayo imerun mpaka huko mwisho. Unaona? So the house is quite ventilated, na hivyo dust yote hata zinapiga madust huko, hakuna eti vile unaweza sema zikipiga hiyo dust itatoka. Unaona? So the house will be fresh like every time. Hakuna hizo magonjwa unapata, ni minimal. Alright? Another thing which is point number 6. Point number 6 is water source. Lazima uangalie water source yako unatoa maji wapi, because the water that you are giving your chicken determines the health of the chicken. Like hiyo maji iko fresh aji, like ni maji unaweza kunywa wewe mwenyewe. Unaona? So that is something that you should consider. If you cannot drink that water, then it means that it's not fresh for the chicken. As much as unaona maybe kuku zinaweza kuwa ni chafu zinaweza kunywa, but health wise haita kufavor. At one point or the other, these diseases shall catch up with you. So it's good that you consider mali unatoa maji, and make sure that you supply them with quite clean water. Sawa? Yeah. So we go to point number 7. Point number 7 is on supplements. Okay? So as much as unapatia kuku zako feed,
for example umeformulate feed zako, just make sure that once in a while unazipatia supplements. Kama unaweza enda ununue vitu kama zinaitwaje, kuna zile lime, unaona sijui kama umesikia hizo vitu kama lime, kuna zile vitu kama omena, kuna what else, there are those supplements that we usually buy. Ukienda kwa vet utapata hizo vitu zinauzwa hapo nje, ama just you can get the guide from the vet, mali unaweza pata hizo vitu, and then you mix with the food that you are supplying. You cannot just make maize and then you expect that ukizipatia nini pekee, mahindi pekee, that zita grow fast ama zita survive. So that is some of the reasons unapata farmer amelea kuku lakini hizo kuku zimestand kwa growth, right? Yeah, that's point number 7. Point number 8 is the market. So pale kwa soko unafaa uangalie soko yako, like una target akina nani. So like for example kuna wase wamekuwa wakiniuliza kama wanaweza fanya hii kienyeji farming in Nairobi. You know, maybe considering that unaweza sell mayai, you can do that, but considering unataka kuuza nyama, huwezi target market ya Nairobi mostly, na unapata watu vitu wanataka kuuziwa ni mabroilers. Unaona, the broiler is cheaper, so market wise hapo itakufinya. Sawa. So you cannot consider these kienyeji farming usually inafanya kazi sana huku Ocha. Sawa. Yeah, so those are some of the points you should consider. Then point number next is the labor. You should have like watu wako reliable. Unaweza enda uweke kuku zako hapo hivyo ulete, lakini since hauko around kusupervise, okay, na labor yenye uko nayo hapo hivyo ni like they are not that responsible. Most of the time unapata wale wase umeweka hapo either hawana hiyo knowledge ama hawako that responsible. So unapata most of the time unapoteza kuku zako na just mistakes zenye like azikuwa hapo hivyo za like aungepoteza kuku na hizo some funny mistakes. For example, letting kuwashia kuku moto. Unaona, kama kuwashia vifaranga moto, unapata that kuku zako, vifaranga zako zitadedi juu ya hiyo, unaona, juu ya freeze out. So those are the things that you should be keen on supervising. Alright? Yeah, so just make sure that you don't remote control. Remote controlling ndio inafanyanga hapo story ya labor inaharibu. So kama umeacha mtu, just once in a while kuja angalia uone kama anafanya hiyo kitu ulimwambia nafanya. Sawa. Next is the pest. Unaangalia pest. Kuna different pest. For example, huku kwetu kuna kengine kanakaa kama squirrel. Squirrel ako kakitu kanakujanga kanakula vifaranga zote zako zenye umeacha. Unaona? Ama mwewe, unaona? So vifaranga zako kama umeacha alafu unakuja unaambiwa maybe mwewe ilikula. Inaweza kuwa genuinely mwewe haikukula, lakini in real time kuna kwanga na hizo mapest. Unapata like maybe mwewe imekuja ikaokota. So unafaa uset keja yako vile hauwezi kuwa victim wa hizo pest. For example, unajua umeweka wiring fiti, like umewaya hiyo place poa. Hapa nyuma yangu tumeweka waya, by the way, all around tumeweka waya like vile vitu kama hizo mapest haziwezi kuja hako. Kuna vile kanaitwa kanakujanga kukula vifaranga. So I don't think it's or I don't know the name exactly, but inakaa kama squirrel, inakuja inakula vifaranga. The other one is unaweza weka security on that same last point. Unaweza weka security na using a dog. So that thing which looks like a squirrel huwa inafia a dog, so you can use a dog as a guard for the chicken. Alright, bora hiyo mbwa nayo ikuli kuku. Sawa. Yeah, I think basically those are the 10 points that you should consider while putting up your house, while starting the farming, and that is what has taken me this far. We have right now at the farm we have over 1,000 chickens, including the chicks, and those are the points that you usually consider, just from number 1 to 10. Those are very, very key points in farming, and yeah, unaweza kuwa successful. I hope you are enjoying.
naona mna subscribe mbaya. Let's continue doing it. And then what else? Hit the like button, share a lot. Yeah, and maybe we shall meet in the next one. Maybe you can suggest what you want to hear about the nini. We have done another house for the chicken. Maybe I'll show you it. I'll show it to you in the next video. Iko na kuku kadhaa, I think inaweza house over 500 chickens. Yeah, that's it for today my people. Si baadaye.